Rekha tanganedza hapo kha Red Ice Pictures nne nga dzina ndikhaḓivhidzwa tendani Lady T Mushasha ri roṱhe vhaṱaleli vhatikedzi vhafuni vha Red Ice Pictures kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri navho Jeremiah Mudau vhane ra ḓa ri tshi khou amba zwinzhi navho. Vho Jeremiah Mudau ndi muthu vhane vha vha uri ndi muimbi vha dovha hafhu vha vha musiki zwi tshi ḓa kha dzi nyimbo zwino hafha ṋamusi ndo to vha farela zwinzhi zwine vha ḓo zwi pfha zwine ra ḓa ri khou amba ngazwo tshivhangalelwa tshihulwane tsha muṱangano hoyu washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi zwa uri ri gude ri ḓivhe na uri arali ni ri tshi khou farana ri farananisa hani sa muṱa sa vhana vha ri muṱani ri kona hani u farana. Vho Mudau ri khou vha ṱanganedza nda ndi khou livhuwa ṱanganedziwa ṋamusi khezwi ya vho ri kanda kha Red Ice Pictures ri khou tama u pfha zwinzhi ri khou tama u wana nḓivho ri khou tama u pfha he vha bva hone sa vho Mudau vho to rali khathihi no amba na ṱhuṱhuwedzo ine vha nga kona u i ṋetshedza musi ri tshi khou sedza kha musi u farana hune ha vha hone miṱani nga maanḓa ri tshi khou sedza kha vhana nga u tola fhedziha kha ri thome hafha vho Jeremiah Mudau ndi vhonyi vha ngafhi? Vho Jeremiah Mudau ndi muṱhannga o bebiwa hanefha Lwamondo hafha Limpopo province Andavhembe district Thulamela hanefha murahu wa Thavha u tou pfhi murahu wa Thavha. I'm not even ashamed to say murahu wa Thavha. Ndi zwone hanefha ḽa murahu wa Thavha ra ḓi dzhena tshikolo hanefha ḽa murahu wa Thavha ra ḓi ṱuwa ri tshi ya ho fhambananaho nga zwikolo. Yes, Vho Mudau ndi muṱhannga wa Murathavha. Aiwa khezwo Vho Mudau ri a zwi ḓivha zwa uri u aluwa zwenezwi vha henefhaḽa Lwamondo murahu ha Thavha hu na zwinzhi zwe zwa ḓivha zwi tshi khou ḓi itea zwenezwi vha tshi khou aluwa havha na nḓivho ye vha ḓo ika henefho hune vha nga ho ika hone vha i vhuisa u itela uri hu kone u vha na zwine Vho Mudau vha vha khazwo ṋamusi. Vho Mudau ndi muthu ono imbelela mafhungo a vhuimbi o ḓa hani Vho Mudau? Mafhungo a vhuimbeleli o thoma kale ndi humbula ndi tshi thoma u imba Sunday school tshivhidzoni tshashu ndi muṱhannga ndi ṅwana muṱuku ane vhafunzi vha tshi nyago funza vha tshi ri kha kuḓe ku thome kuimbe kuṱuku then passion ya develop hanefhaḽa nda vha na like uri dzi instrument dza dzi tshi dzula hayani. Okay, zwino ndi tshi vhuya tshikoloni instead ya uri ndi bve ndi ite zwiṅwe zwithu tshi wana ndo plaka ogene hanefhaḽa ndi khou lidza passion ya develop nda vha uri ndi khou thoma u takuwa nda leader vhaswa nda thoma u tsheka kha community ndi tshi aluwa uri community ndi nga itela mini ra thoma dzi choir dza community. In fact before ri tshi thoma dzi choir dza community ro thoma u ṱanganyisa zwivhidzo zwa vhaswa khou amba uri youth department ri tshi ṱanganyisa dzi kereke dzo fhambananaho ri tea u vha na something ri tea u vha na tshithu tshine tsho ri ṱanganya ra kona u vhona uri okay arali ra ṱanganyisa zwivhidzo zwoṱhe zwa nga fhaḽa Murathavha ra ita dzi choir ra ita choir nthihi ya joint zwi nga ri thusa ndi hanefho nda tutuwa hone. Mara musi kha lwendo lonolo Vho Mudau vha tshi khou ṱanganyisa vhaswa kha musi na dzi choir dzenedzo dzine vha ḓo vha khou imba nadzo henefho ho ralo kha dzi kereke dzo ḓiyaho nga u fhambana hadzo a vho ngo swikela hune vha vha na vhukonḓi kha musi kha u guruma havhaḽa vhaswa vha vha sendedza tsini ngauri ri a zwi ḓa zwa uri muswa muṅwe na muṅwe na kuhumbulele kwawe a nga kha ḓivha kha musi vha muswa ane a sa khou pfhesesa uri Vho Mudau vha khou ḓo ṱanganyisa dzi kereke vha khou ḓa uri ri ite ṱhanganelano sa vhaswa ro rali ri vha ri tshi khou imbelela ri a zwi ḓa zwa dzi khaedu dzi ya vha hone arali dzo vha hone vho pfukisa hani khadzo uri vha kone u wana vhaswa havha? Dzi khaedu a dzi kundwesi uri dzi si vhe hone khaedu dzo vha dzo ḓalesa vhaswa ri tshi khou aluwa ri fanela u understand uri ri vha na zwi stages zwa vhutshilo so na riṋe ro ḓi fhira kha zwi stages zwa vhutshilo mara wa u tshi wana uri u tshi khou lingedza u kuvhanganya vhathu uri vha vhe fhethu nthihi ri ite something vhaṅwe focus yavho ya bva vhaṅwe i vha i siho kha hezwo zwine wa khou nyago u ita zwone. Stages zwa vhutshilo zwi a kombetshedza uri muthu a litshe zwine zwa nga zwi positive a ye huṅwe kha zwine a nga ita zwone kha challenge dzadzo ḓalesa vhaṅwe vha vha interest yavho yo i sokou tsa vha tshi gonya na bada vhaṅwe interest yavho yo u ya milamboni nṋe ri tshi aluwa vho zwifhinga zwa ya milamboni dzi khovheni gai ha ḓivha na some few groups vhane a thi ḓivhi uri zwi to chuziwa na vhathu vhane they are stoked in the community vha ḓivhiwa ngori abathetshelesi abapfi you see so the challenges dza dzi heads
most important ndi zwa uri musi wo kona u groupa a few people musi ri tshi balangana ro ntangana havhalani vha siyo party ya group yashu vha khou influencer some of the people ri tshi vho tangana maybe by next week you find uri vhaṅwe vhono kheluwa so heyo ndi yone challenge ye ra tangana nayo khulu iṅwe ndi ya uri you groom someone aluwa tshipasa matric a tshi bva kha ḽa Limpopo o ṱuwa zwanḓani zwawe so ndi iṅwe challenge anga si litsho ya u bveledza pfunzo dzawo phanḓa ende na uri musi wo ralo kha musi anga ḓivha a muṅwe wa vhathu vhane vha vha tshi khou guruma kha vhaswa vhenevho vha wana ana potential zwi amba zwori u ṱuwa hawe zwo dovha zwa sia gepe hafha zwi sia gepe ḽihulwane nga maanḓa line u dovha hafhu wa guruma muṅwe muthu up until I decide to do something called to multitask but nda dzhia u bva hayani uri ndi tshi khou aluwa vho na nṋe vho nda kona u vha munna nda ri ndi ḓo zwi ita practical kha vhana vhanga then ndi hafho tshiṱori tsha thoma hone tshi thoma hafho u wana uri iwe una vision heiḽa vision i tea uri i supportiwe in a positive way arali vho fara vision yavho ya ḓa ya wana dzi negative comments you give up sometimes ende vha fhedza na musi yo ralo arali ni i vision ine vha khou tama u swikelela zwiṅwe zwithu vha sa wana ground yo khwaṱhaho vha nga si kona u takuwa vha ya nṱha zwi amba zwori zwi ḓo bva na kha uri vhathu vhane vha khou vha aḓiresela vision heyo mihumbulo yavho yo ṱanḓavhuwana lune vha nga kona u vhona vision yavho i khavho so ndari ndi zwi thoma charity begins at home zwi amba uri arali ndo kona u vha na matavhi avhuḓi ane nda khou alusa zwavhuḓi hafhanoni then mudzimu wa mphaṱutshedza nda vha na vhana hanefhaḽa nda adoptha na vhana vha khaladzi yanga o mbo ḓi ri sia nda adoptha nda vha sendedza tsini nda to vha dzhia uri ni vhana vhanga na vhanga vhe nda to vha beba then firstly you need to be an example if you've got a vision and you are not example nobody will follow you and na vhathu vha nga si kona u pfesesa uri ndi zwifhio zwine vhone vha khou ṱoḓa u ita zwone no one will ever say we are following what we want to introduce ni ḓo sokou tou vha ni khou ḓiambela ni noṱhe a hu na muswa o no ḓo ni thetshelesa ni si example roṱhe ri khou tou lusa a si uri a hu na muthu a si na dzi lefts dzawe roṱhe ri khou tou lusa but nda thoma u build up uri I need to be an example kha havha vhana ndi tshi bvela nnḓa ndi example hafha hayani zwi ḓo vha simple uri muṅwe muthu a re nnḓa a nthetshelese ngori arali vhana vhe nda vhabeba vha sa nthetshelesa a thi nga bvi nda ṱavha mukosi angei nnḓa ende hu na uno ḓo mpfa zwino afha hu khou iteani nda thoma u build up uri I need to be an example dzi challenges dzi hone mara I have to be an example so nda ṱoḓa u tshithu tshine nda nga kona u shumisa vhana vhanga khatsho thongo sokou ya nda vha dictatela uri music is the thing that we need to do no I didn't decide arali vha mphe passion ya bola nangwe ndi sa ikoni ndo vha ndi tshi ḓo ya haningei because thiri nṋe ndi example yavho nda ḓo vha ṱoḓela nda ḓo outsource vhathu vhane vha nga ḓivha zwinzhi nga hezwo zwine vha kona nda wana passion ya vhana vhanga na yone i music ndi tshi ita ku research nda wana uri na zwikoloni vha khou zama u imba and hezwo zwa ita uri life yavho ive easier that make that issue being so easy and you know it never a zwo ngo vha zwa tou vha hard zwone wa tori ndi khou zama uri ndi ite mini zwi itise hani ndo wana uri ndi passion yavho ni music nda wana uri hafha zwino ndo khou tshimbila fhethu nthihi so nda thoma u vha fha dzi task nda thoma u vha ṱalutshedza nga ha music because I also did music from the university level nda vha ṱalutshedza nga ha music uri it needs someone with a good behavior because aniimbi ni noṱhe nga ngomu nḓuni you sing to multitudes of people and muthu fanela u vha a passionate nazwo yes you stated a very important point fanela u vha passionate na zwine na khou ita zwone so nda thoma u vha fhaṱa vha takuwa ndi tshi ya ndi tshi kandiwa
funny enough, if mwana ambudzisa chitu chine nane tichidivi apala, I don't even show that I don't know that thing. Tiba kuzvivona zvino ano mazuva vachikuitisa vana dzeomweke wabuya naimwe uyamedze wawana newe uchitozvivona uri hai apavo hatisvikerei atiko womwana unaendivo yezvi zvitupira name. So you give them a chance. The other point that we parents, we the role models, sometimes we don't give our kids a chance to address. Bafanele explore bone ba. Yes. Because with those kachipinga chine, they will carry on that vision when you are normal. Arabo dowori, you drive them every day on the steering wheel. You drive them every day. You won't make it because one day you won't be available because of time. Because muzimanga duji. The vision yafa. So you give them time to say ba address zine bakototo address as well. And then if you see you need also to outsource some of the knowledgeable people, you do that. Mudau richikorebelesa kamsi utakuwa na vana hava vachikotuma baguruma vachikova sendedza tsini vothe vapfala vana vono pfana kandireni vakuzvivisa ngayo vapfala vana vono andana uri na rine ri kuita chithu chithihi chine khotsi yashu vakhacho zvikonda nga maanḓa uri vha wane ṅwana a tshi nga tori na nne zwine bono ḽa khotsi yanga kana bono ḽa mme yanga vha vha zwone ndi khou zwi tevhela nga murahu zwikonda nga maanḓa nga maanḓesa mara vho Mudau kha ri lavhelese u ḓiwana vhone vha tshi khou vha na mashudu mangafha a uri vhana vha vha thetshelese vha dovhe hafhu vha wane vha na laki ya uri havhaḽa vhana vha khou tshimbila hanefhaḽa kha vision yavho kha vhone ho ḓa mini vho ḓelwa nga mini musi avho vhana vha tshi wana uri vha khou tshimbila nga mulenzhe muthihi na vhone. That is it was my prayer to God to say, Lord, I thank you. Because Mara, before you say, Lord, I thank you, you build that thing. Yeah. You build to your children. To be honest with you, when we talk about gospel music, most especially in South Africa, it is not a commercial one. It is, we do it because of our passion. Yeah. We do it because it's in our streams. It's not a commercial one, mostly in South Africa. So, you are invited to come and just do a song. You make sure you drive with them, you go with them. And one other thing, you give them opportunity to practice what they are doing when you are present. I remember I was invited in Limpopo Gospel Awards. They gave me an opportunity to sing 2 songs. I pressurized, I will sing one, the other one my kids will sing. You see, so I want to give them an opportunity. Yeah. Yes. If you don't give them a chance to do what you are teaching them to do, they won't see a potential. Yeah. They won't see it as something they carry out. And then now reba dobona ungari izvo zvine rava khazvo iyi asi zvone zva vhukuma. Yes. Va dibvisa khazvo. Yes. Zviamba zvo rari va chidibvisa bono lia au chena muthu no ḓo fara Alisa panda achisara. Yeah, so that's what I do normally. Ndoba alusa ndichikuripewe. We are invited. I am invited. I take it as we are invited. Yeah. Although the invitation came as Jeremiah, come and do this. Even if it's one song, I can sing half of it. I can choose the song that can accommodate my children. But vana vanga vo vana opportunity cho jena pethu ne vone nga vone vane va singasijena. I remember when I was singing in Marimba Gardens, invited by Bishop Benjamin Dube. That wasn't a chance for me to share a stage with him. But in that one song, I said I need to share peace with my kids. With my kids. That's how I make them. So bokono bona that opportunity. I want to plant that opportunity, or I wanted that opportunity uri vaibone sa mbeu inena bone na ngwene nonotu zvidosala navone vadokonodzhia vana vavo vachivapa opportunity helani, even if there is no enough time
but they can use it in a profit way. Na uri musi mbeu arali yo ṱavhiwa I ṱoḓa u sala I tshi sheledziwa. Ndi zwo. Muri ri nga si tende u tshi soko dzula wa ima ri na maluvha a vhuḓi nga maanḓa ane every time there and there ra vha ri tshi khou a sheledza. Zwi ṱoḓa mini riṋe vhaṋe uri ngori heḽi luvha ndo ḽi ṱavha hafhaḽani ndi khou ḽi funa ende muri houḽani ndo ṱavha hafhaḽani ndi khou ḓa u tshi takuwa wa ima. Exactly. Badau ri khou amba nga vhana vha re na miṅwaha mingana hafha fhethu? My firstborn is 1994. My second one is year 2000. And my other child, last born, I don't know if it's the last one, I don't know. But my last born for now is, no, I'm very old, my last born. No, God's timing is always perfect. Okay. Yeah. Abraham was promised a child when he was 75 years. Exactly. He got it after Exactly. That is why I'm saying really? God's timing is always perfect. Yeah. So it's 2008. Yes. Bwaluwa badau. Bwaluwa zwa vhukuma mara ri tshi khou sedza kha musi kha nḓila ine vha khou vha guruma ngayo vha tshi vha dzhenisa kha nḓowetshumo ya muzika nga maanḓa ri tshi khou sedza platform ya genre ya gospel. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vhathu vha soko pfesa uri musi wo rala muzika ri fanela ri vha ri khou imba zwithu zwithihi. Arali khou pfhi ndi hallelujah hosana ndi hallelujah hosana yo dzula yo to ralo. Arali khou pfhi murena kha vhandwele ndi murena kha vhandwele yo dzula yo to ralo. But ri khou ṱoḓa u ḓivha hafha badau uri passion yavo kha nḓowetshumo ya muzika wa gospel ri tshi lavhelesa kha musi no bva murahuni hangeini ra sedza dzinyimbo dzine vha khou compiler dzinyimbo dzine vha khou ḓi ṅwala nga u ralo dzi tshi imbiwa vha khou vhona dzi tshi swikelelana zwine ra ri tshi zwi sedza ano maḓuvha muzika wa gospel wa vha khou zwi ita? This need a very big, workshop. When I was growing up and teaching my kids, me and my family, we don't recycle songs. Okay. We don't do something called recycling. No. Arali wacheka the hymn book, wacheka the book za parapara, wacheka. Avala watu, they were great composers. Yeah, and they were creative. They were creative. Yeah. Zoru vezila nyimbo havana gap lehuru to our generation, yes. Not to our children's generation, to our generation. Havana gap lo recycler. Which recycle was to donate wow. So I remember one time when I was talking to my kids, you know, here in our programs we don't prefer, if it's a project, almost 85 to 90%. Let's use our own compositions. You know why people don't want the compositions? It's very tough to establish something that is new and make people to learn and get something out of it. People want something that is already known. Yeah. If I'm singing Hallelujah Hosanna, I might make it faster or slow, or people know the song. Zwiamba zwori badau nga iṅwe nḓila vha khou sumbedzisa uri ri fanela u fha vhathu zwinzhi zwine vha zwi ḓivha na zwiṱuku zwine a vhathu zwi ḓivha uri vha kone u ṱanganyisa muhumbulo vha vhuise fhethu nthihi. U fanela u vha no ṱanganyisa muhumbulo because a ro ngo tea u vha lazy nga heiḽa nḓila ine na wana uri ndi khou bvisa album yoṱhe ndi bugu dza him. I'm not criticizing people who are trying to do that, but for me as intubate uri arali ndi khou ṱoḓa u imba him kha ndi to dzhia him ndi imbe him. But I'm encouraging people, those who can serve under my music ministry, they know I encourage people, you know, let's compose. I know it's very hard to compose songs. It's not everyone who can compose a song, but let's learn how to compose a song. Let's get into the workshops that don't know paying which can do social media or people need to attend. Some road today organize the free workshop. My kids now va kono divana zuri luimbo lwa nomala luva luna minute mingana. Luimbo lwa nomala luva luna
version dzotoitisaniyo runova luna solo body that's the way how we compose songs luchisala luchifela a normal song luva lukochimbilisana. So I taught them how to do that, how to compose. So we need to compose songs. You can't compose if you are not passionate to what you are doing. You cannot compose. Ndizwa vhukuma ngauri arali nda sa swikela hune ndafuna zwine nda khou ita zwone atinga deliver vakuzvona ro dzula pa kha Red Pictures ri khou amba ngaurali arali nda sa funa zwine nda khou shuma zwone sa muhashi ndo rali atinga koni u swikelela u amba na vhadau vho to rali ra diga ra wana zwine zwa vhone nga ngomu ndi zwone zwi thoma henefho khou funa zwine nda khou ṱoḓa u zwi ita vhadau musi ri tshi lavhelesa kha musi muzika une ra vha nawo nga tshino tshifhinga ro sedza kha dzi album dzoṱhe na vhathu vhane vha vha uri vha hone dzi artist dzashu vho no shuma na vhathu vhangana ndo no shuma na vhathu vhanzhi ndi tshi thoma aluwa atri muzika u ḓitela vhathu maybe you will understand this ndo tshi fhedza this phrase muzika u ḓitela vhathu vha tshetsho tshifhinga like myself I'm not a person of this time muzika wonune u ḓitela people of that time you see so during that time when ndi tshi khou thoma u aluwa kha muzika u to ḓiwana u tsini navho Khathu Mavhina vo Itani Madima it was nango ndi sikhoimba navho u to ima tsini navho it was vo patwani Roxley Maseve dzetsila dzi group ezila yes so hoba mudzimu na muzika ba mudzimu o ita bathu ba tshitshila tshifhinga lucky are those who manage to survive all the spectrums all the times you see so I managed to share stage with Bishop Benjamin Dube group High Praise Marima Praise and then by that time I was still young Victor Pume if today are Victor Pume ngawana vanga musician nomfesa uri vakhomba nganyi you see I shared the stage with those guys, those great men of God nda dijenisa khoguda uproducer bone bana then I work hand in hand with Keke Keke we work hand in hand the time he joined Joyous Celebration I'm the one who influenced him so guy you know what here kusukuru cycle na pala Robert Rajana Krekenti Deep Groove then he managed to went for auditions in the Joyous Celebration then it was like ndando takaro chitonga nine the time yes it was Joyous 5 so we share stage with Woposia and by the way I even got into Shell Road to Fame ndiyo niyontutuwedza uzhinji bad yoda yepa University of Venda then I was at the top 10 yotuwaho ya Auckland Park you see so I don't know what was going to happen there my father passed away when wa Auckland Park for rina roba ka top 10 ya rika the FIFA Northern Transvaal so I was at the top 10 just to go there and compete with them so I was part of the Shell Road to Fame then my father passed away during that time and I had to attend funerals arrangements and ndazitupa mara zontutuwedza ngamanda so I also shared stage with Itani Madima in some of his albums ndandikuimba tena my tenor was very good bafunzi bondo wo Godfrey that one is my mentor baba singasikono utoimba baba rena kwa yono friends it was Pastor Ndo Maduva Madima but baba chichimbira na mugenge yabo Mudimeli we were a group of people ubvelelane ulwalimbo Potter's House if you remember that time yes ndandichivamba tena falani na bondo vatakara so ndo share stage navo that one is a legend he told many people
Musically, you can't talk about music. You call Ruth Wamanyage, you call Traki. They can't finish up their story without talking about his name. Yeah. So he played a very important role. By that time, he was not yet a pastor. He was still at Full Gospel. Aningem up until he joined Calvary Christian Church. Then he played a very important role, not only to me. Na kha vhaṅwe vhathu vhane vha ḓivha. U sumbedzisa uri vha vho ḓiṋekedzela kha mushumo wavho kha zwine vha ita zwone. Yes. Mudau, musi ri tshi khou lavhelesa kha musi nḓivho na tshenzhemo ine vha vha nayo kha sia ḽa muzika wa gospel nga maanḓa ro sedza ine yo dzhanira fhedzi vha vhona uri vha nga eletshedza mini kha muṅwe muthu ane a vha uri u khou tama u takuwa, u khou tama u ima, u khou tama u swikelela vhone ene hune vhaṅwe vhathu vha vha hone, vha nga ri mini khae? The challenge iva yori vhathu vhusiwana nahone vhu a shela mulenzhe kha development ya vhaswa, but vhuṅwe ri to vhu itavho na riṋe vhaṋe maralo nahone it's part of una element ine ya itamba. Arali ni tshi khou ṱoḓa u takuwa tsho to thoma it's a character. Yeah. It's a character. You don't have a character, you can't make it. You won't go anywhere. You won't go anywhere. Ndambori he industry ichimbidzana zwavhuḓi na maitele na zwiitwana zwavhuḓi. Roṱhe ri khou to zama. A huna ne a to ḓi sumba uri ndi kha perfect lane. You see, but character it talks a lot. You must also give time. You love what you want to do. Love your composition. The compositions zanga ndiyadzifuna. And let me partner this. They marry each other, these two. Ati zwiti ndichi thoma uzwiita nṋe muṋe thi zwiiti ndo sedza tshelede. Once I look at that, it will compromise my composition. Yes. I remember one day when I was composing this song called Duvaliacha. I always write songs when I go through things. Then someone was advising me, the pace is too slow. We were in Irene in somebody's studio. The pace is too slow. He wanted to manage the program and my project. So I had to ask, why you want me to change the pace of the song to be too fast? Okay. So because he was the manager, I would understand, but oh, by the way, Jeremiah, you are not doing it for commission, for money. You see, for surprise, it was one of the best-selling songs. So now how about you feel slow? Slow. The commercial managers will tell you when you compose. So you must know what you want to do. Nagidimezana na chere day, we call it a shortcut. Zinga magwinya vaya varenga bone vala bone kurengisa magwinya hiyo araba expect or bone batho ba varenga lingo ba chibuya the same day baba varonga vanga arengisa and askona ze batho varenga lelelti bali batho to lindela mango machero. You see, zinga zwezo. So ninga gidimezana na chelede zvasichimbire abe society yonene iyananga luimbo rwayo nga yone and usongo zwi expect ngauri till album ido diva yo bva yo raro va wana kha la album kha muselesi vha na nyimbo dzo no swika 10 kana 11 vha tona huna mbili fhedzi. Yes. Dzo no khou shuma and thumbs vha songo dzipa effort khadzo. Exactly. Uri this headla dzeba dzipa effort ba dzengedza na dzi pace tirofe urengiwa zwigubu zwono inya. So arani ngongo takuwa ni muswa ni ngongo bana dzinyimbo dzanu zwavhuḓi compile dzinyimbo dzawo zwavhuḓi ni songo sedzana na tshelede u thoma no sedzana na zori am I delivering the message na the relevant message na arani ndi tshi khou amba nabo bone ndikho ba comfort ndikasewa comfort ndiko jive. No. Askonadze. You see, you compose a song that will not talk to this being, will talk to the heart. Nduri tempo ya dzinyimbo. Dzisongo to ba nyimbo dzine ndangari kaive tempo ine na musi muthu odzula yene akotechelesa.
ive nga ila nḓila ine ya muthatsha ngauri vhadau vhunzhi hashu ari kone u luvha mudzimu kana u livhuwa mudzimu nga u tori ndi khou ṱoḓa u ita thabelo. The moment hu tshi tou vha na luimbo luthihi lwa vhadau a ḽi dzuli ḽo kovhela tempo yo rala i khou ya ita tshithu kha muṅwe muthu. Though there is time where you can create, you can compose the praise songs. Then you can do all those pieces that you want. But follow what is in you. I believe that God talked to us through the inner man. Where you are alone, God speak to us. Ori vuwa nwala hezwi. Nwala hezwi. Uchiko nyongo takuwa licha zwezwi zwiṅwe na zwiṅwe zwa shango zwine zwa shango zwo ḓala ende unga si zwifhedze. So you have time to love what you want to do and to have passion of what you want to do. Ende u vhe na tshifhinga nazwo. Ni nga si zwi ite ni sina tshifhinga. You can't make it. Ngauri ndi nga si fhe tshifhinga kha zwithu zwine nda tou zwiḓivha zwori hovhu ndi vhutshilo hanga, heḽi ndi bono langa, hezwi ndi zwine nda khou ṱoḓa u zwi ita, nda tou zwi fha 1 hour fhedzi. Ndi tonga ni muthu ono khou ṱoḓa u tou refresha khazwo nda dovha nda bva nda ṱuwa. Vhadau kha ri lavhelese u ṱuṱuwedza nga maanḓa ri tshi khou sedza kha vhana vhane vha khou vha navho vhane vha vha navho nga tshino tshifhinga vho amba mafhungo avhuḓi nga maanḓa uri vho kokodza vhana vha khaladzi yavho vha vha sendedza tsini uri vha kone u vha navho fhethu huthihi. U farana ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi tou nga ri vhunzhi ha vhathu a vha koni u tou tenda u ḓiwana vha tshi swikelela khazwo. Kanzhi ri a ḓiwana vha vhana vha mme fhethu huthihi muṱani hu sina pfhano, hu sina u anḓana, vha sa funani. Ndi ri muṅwe na muṅwe a kha zwawe, hola u na potential hezwiḽa, hola u a fhaḽa nga ngei, vha wana vho balangana mara vha vhana vha mme muthihi. Uri u farana hune ra tea u vha naho ri fanela u ita mini vhadau u ḓiwana ri ṅanda nthihi ro vhumbana ro farana. Ndi uri na riṋe sa vhabebi tshiṅwe tshifhinga ri a playa a very negative role to uri vhana vhashu vha kone u ḓiwana, ndi ḓo for example vha kone u ḓiwana vha khou anḓana vha ṱuṱuwedzana kha bono ḽithihi. Ndi ḓo for example nga nṋe uri ndo dzhia na vhana vha khaladzi yanga na vhana vhanga ndo vha fara sa vhana vhanga vhoṱhe vha malofha. Riṋe sa vhabebi ri na mushumo wa identify dzi weak points dzavho. Arali vha sa ḓivhi weak points ya ṅwana A, ya ṅwana B, ya ṅwana X, vha nga si vha ḓo lulamisa zwa ṅwana X kha B, vha lulamisa zwa wa B kha X, and which is wrong. So vha ḓifha tshifhinga tsho identify the weak points. Vha wana dzi weak points dzavho arali vha tshi khou kona u pfesesa uri, like for example hu na muṅwe kha vhana vhanga hanevha ndo kona nda wanulusa uri u pfanesa na zwo tshimbila badi. Pfanesa na bada. You see, I make sure that ndi mufha dzi assignment nnzhi dzine dzi ḓo mu khipha nnḓa badani dza mu vhuisa hafhaḽani. So I make sure uri hoyu u anḓanesa na bada mara thi koni u koreka kha vhoṱhe nga formula nthihi a i koni u lafha vhaṅwe vhoṱhe. Muṅwe na muṅwe u fanela u vha na nḓila ine vha ḓo vha vha khou i shumisa. U a wana ngori u a pfanesa na bada zwi amba uri ndi ḓo mdzhia ndari nṋe ndi a vha ndi khou vhidzwa fhethu hunzhi a ri ṱuwewe ri khou dzhena badani tu pfana na badani. So my main point that I want to drive in Diori, you need to identify the weak points of your children. And also you need sometimes to calm down as a parent. You need to calm down. You need to calm down kha level yavo. Ni kona ba pfesesa musi let's say lungu ḓuvha nṋe ndi khou vha fha iṅwe composition ndari ndo zwi pfha uri a yo ngo fhela ndi kone u vhona uri how vha ḓo i farisa hani vhone vhaṋe. Nda zwi vhona uri khavho hu na there are those ones vhane a si dzi composer avha fhethu. Abe in music you find then vha kona u pick something. Hoyu u to kona una voice ya vhuḓi wa imbo ya nga si compose luimbo. Hoyu wa imba ndi zwone mara
good na khou compose mara ha swikeleli hafhaḽa kha hezwiḽa zwine houḽa muṅwe a khou wana ṋamusi ndi tshi compose luimbo ndi sathu luisa uri lu nga bva ndi thoma nda lufha muṅwe wa vhana vhanga vhane nda ḓivha zwori wa perfect account u ḓo vhuya dzula na nṋe fhasi ra dede hafha i tshi ḓa kha chorus a yo ngo ita a zwo ngo dzulisa zwone because you must understand in composition we must also track it to the way how the global is changing fanno tshimbila na tshifhinga fanno tshimbila na tshifhinga hezwo ni afuna ndifuni ahuna vhushavhelo so ndi lufha hava vhana vha kona u pfesesa luambo lwa ṋamusi na pelo rela ri ḓivhi zwori dzi plug in dzi tshitisani zwatisani haningei kha dzi social media na mini nango ri tshi khou tou compose dzinyimbo so identification of their weak point and their strength as well because ndi nga si kona u shuma na muthu ane thi ḓivhi maanḓa awe ne maanḓa awe uri a swika gai so arali ndi khou kona u ḓivha maanḓa awe uri okay zwi ḓa kha composition hoyu is very strong you see so one by one ndo identify their weak points and their strength ndi afho hune ndi a kona u shuma navho zwavhuḓi ndi a kona u vhona uri hu na challenge ya so and one other thing tshine vhana vhashu vha tea u tshi guda a ri fani na shango we're not thiri vhana afha nnḓa vha khou ita zwine vha funa muṅwe na muṅwe kha zwawe muṅwe na muṅwe kha zwawe so I make sure that ndi create a formula abe vha tshi create a formula vha fanela u pfesesa uri na vhone i songo vha i songo dovha ya ḓa ya vha tshipeledza i songo ḓa ya vhone ya vha tshipeledza vha wana vha si tsha kona u vha na way out khayo vha si tsha vha na way out khayo so you introduce a formula kha vhana vhao uri and you see within this time around ndi kone ngo vhona no composer hoṅwa 2022 ndi kone ngo vhona TV oni kuri ndi ni itele project ndi kone ngo vhona no composer nyimbo each one kha compose 2 ti kwamba ndi ḓo ithetshelese la composition and kha vhone zwi nga competition nyana lwanga lu vhuya lu songo lwanga lu vhuya and zwa dovha zwa mufha maanḓa a uri arali ni lwanga lu songo vhuya lwanga lo vhuya hola songo vhuyelwa ho nga lwawe vhuyi a kona u ḓivha uri u takuwa tshi ya gai ndi tea u khwinifhadza ngayo zwino u wana vha kha tshifhinga and vhana u fanela u vha zwine there is a verse that ṅwana a tshi humbela vhuswa wa mufha tombo wa tshumbela tshisevho wa mufha ṋowa I like that verse ngauri ṅwana ari ndi kone ngo compose mara a vho ngo ngwanela keyboard a vho ngo ngwanela you see riṋe vhabebi ri tea u ḓidzima nda vha vhudza uri hu na tshiṅwe tshifhinga tshe nda eḓela vhusiku nga maanḓa ndo fhelekedza ṅwana a tshi khou yo backgrounda hu tshi na iṅwe recording hafha town hall nda ndi sina na interest yo ya kha heyo show mara uri ndi mufhe support I'm number 1 fan yawe thi ndi ṅwananga o vhidziwa so nda ḓifha tshifhinga tsho tou vhuya I have attended ya delay hela show ndi si ṱuwe nda dzula to show support you see zwine ra vha ri khou zwi amba zwone navho ri tea u dovha ra zwi bveledzisa ri tea u zwi createla na tshifhinga ende na uri vha khou guda na kha riṋe vha kona u zwi ḓivha zwo ri ri na mentor ri na main support khulwanesa ine ya vha vhabebi vhashu henefha hayani before vha tshi yo ṱoḓa support ya muṅwe muthu ane a vha nnḓa zwi amba uri zwi fanela u thoma hayani ane vha litshe vha ground room vha khou tamba bola ni na ṱuwa nayo imange kule ni ḓo vhona hani uri vha khou kona u phasana ni ḓo zwi vhona hani uri vha khou feila zwezwiḽa a tshi khou tamba hanefhaḽa ground u tshi khou ḓivhidzela u tshi ri vha thoma u vhona support ipfhi ḽine vha ḓo ḽipfha I'm sure ṅwananga ipfhi o ḽipfhaho kha crowd ḽo ḓuvha I think it was show yawe yo tou thoma ine ndi ya recording nomge yo vha i si yanga I think it was the first one ipfhi ḽi a ḽipfha fhasi o vha a khou ḽipfha ḽi ḽa khotsi yanga so we don't go away abe ri tshi ṱutshela kule ri si khou vha engage na zwiṅwe zwithu hayi na vhone vha fara dzavho ende ndi zwa vhukuma ngauri arali ni sa vhabebi sa zwine vha khou zwi ambisa zwone uri zwi thoma kha riṋe sa vhabebi
ra fha support vhana ra ḓivha vhana vhashu uri vha good kha zwifhio arali ni hu na muṅwe ane avha uri ha khou tshimbidza zwithu nga ngona ndi sedzani fhaḽa kha vho weakness hawe nda corrector kha vho weakness hawe nda kona u ḓivha zwa uri ho kha heyi point hoyu ṅwana u khou leka 1 2 3 4 ndi thoma henefhaḽa nda dzudzanya henefhaḽa uri a kone u takuwa na ene muṋe a tshi zwi vhona uri ndo swika hafha nga nṱhani uri khotsi yanga vha hone u ya vha proud ndi zwone zwino a zwo ngo to fhelela na kha riṋe vhabebi fhedzi ndi zwone vhabebi we need to play that role na iwe ṅwana una mushumo muhulwane une u tea u ita a thiri ndi na material ndi na tshiṅwe na tshiṅwe na nṋe ndi fanela u ḓi evaluate out of what my parent has done na nṋe ndi khou itani ndi zwifhio zwine ndavha khazwo you see so na iwe ṅwana una mushumo muhulwane nga maanḓa ngori ndi tshi khou fhiwa support ngori vhunzhi ha vhabebi vhane vha ṱuṱuwedza vhana vhavho kha zwithu zwinzhi u wana vha hanefho vho vhatika u wana vha hanefho vho vhatika u sina na interest vhaṅwe vhabebi vha ḓo wana ngoho vho dzula huṅwe fhethu hune wa musedza uḽa mubebi uri ho mubebi a khou ḓinola kofi yawe u ḓi dzula hanefhaḽa matsina a vhathu zwi vhona vhone kha zwikolo izwo zwino vhidzwa upfi dzi model C vhabebi vho dzula hu khou tambiwa basketball ahana na interest u dzula u khou ḓinola u kha zwawe o ḓo supporta ṅwana wawe ende ṅwana arali a khou wana support from home u feel more proud ndi uri u tou vha hone havho henefhaḽa zwi ita ṅwana tshithu zwi itisa uri bono ḽawe ḽi si ife nḓilani ḽi ḓo fani ngori ndi ḓo vha ndo zwi vhona uri ḽi feiliswa nga hezwi nezwi khaye hanefhaḽa a tshi khou zwi ita ndi tshi muṱuṱuwedza ndi muṱuṱuwedza kha zwe nda tou zwi vhona nda dovha nda mu encourage kha zwe nda tou zwi vhona Vho Mudau musi ri tshi khou ṱuṱuwedza havhaḽa vhana kana vhana vhashu henefha kha zwine vha khou vha khazwo uri vha kone u farana ri a zwi ḓa zwa uri vhana ndi vhana sa zwe nda ambisa zwone hafha zwino ndi tshi ri vha wana vhana vha sa koni u anḓana nga tshavho vhone vhaṋe vha sa pfani nga tshavho vhone a ri tsha dzhenisa mubebi zwa zwino mubebi kha musi a nga ḓi tou dzhena kha mafhungo o evaluator no sedza uri zwithu zwi khou tshimbilisa hani kha ri focuse kha uri vhana khevha vha hone hafha muṱani a vha khou anḓana vho no swikela hune vha vhuya vha experience yo nyimele vhadau kha vhana vhane vha vha navho hu si vhe na nyanḓano hafha vhukati vha ḓi ita vha tshi kuḓana nga zwiṅwe a hu no uri nyimele yo ralo u si ṱangane nayo a zwi konadzei uri nyimele yo ralo u si ṱangane nayo so musi nṋe kha nṋe with my experience i tshi ṱangana na challenge dzo no nga hedzo a thi dodge kari mini a thi zwi avoid a vha zwi shavhi thi zwi shavhi because ndi dzone nyimele dzine ndo lindela dzone dzi tshi vha hone uri ndi kone u dzi address with wisdom because arali u songo vhea mutheo dzi a ḓalesa mara wo vhea mutheo dzi ḓo ḓi vha hone mara so a thi sa vhana vho rala vha tshi ni songo dzhena with the spirit of competition vhana vho rala a vha dzheni kha zwithu nga nḓila ya competition vha vha na muya wa competition a vha nga i fhethu a vha nga kona u vulea ende sa vhana futhi vha tea u pfesesa uri roṱhe ri vha vhuṱhogwa kha hey body no matter what ndi naye ṅwana nṋe no tou shumesa u bvumela abe u bvumela zwi dzhiwa zwi tshi nga ndi zwone zwa fhasi ndi backing vocalist mara to be honest with you nda mu encourage kha zwizwila zwori ndi na tshi no pfi mutshekwa tshi shuma u bvumela nga maanḓa tshi shuma u bvumela ono fhaṱea nga nḓila yo bvumela nga iḽa nḓila ene u tou dzhoukana ngazwo uri kha dzi ḓe dzi nyimbo nṋe ri khou nyanga u bvumela mara arali a songo zwi dzhia nga uyo muyai mara look now in Gauteng most of the artists vha tshi khou ṱoḓa dzi backing vocalist she's part of them she's part of them now she's a very good lead singer because ene muṋe o vho ṱanganedza uri nṋe ndi vha tshi ita dzi nyimbo ende zwi thoma henefho kha u ḓi ṱanganedza ni ḓo lidani ni sa ḓivhi uri ni khou bvumela so ndi mafhungo uri vha singo dzhena vhana nga competition kha vha dzhene nga potential uri nṋe ndi a specializer wa pfa nene muṋe a tshi khou ḓi khoḓela zwa background and in my choir now like vho no specializer kha dzi leading vocalist vha tshi khou ḓo check uri dedi vha khou shumani na choir ndi vhone vha khou
chincha zwiitwa ngei Kaping ti vha zwi ḓivha zwa vha make sure I'll try a yo ngo dzulisa zwone this a zwo ngo itisa zwone nga mulandu wo ṱanganedza uri nṋe ndi kona hezwi nṋe ndi thi koni hezwi ende a stika khazwo zwi bva kha muya uri ndi songo vha na muya wo nyogo computer na muṅwe ni vhana ni songo computer na ḓelwa nga muya wo computer a zwi nga ḓo ya thambo honeha musi vha tshi kha ḓi amba mafhungo a competition vho Mudau kha vhana kha vhabebi ndi khou ṱoḓa livhisa kha vhabebi zwino uri sa mubebi vhana khevo muṅwe na muṅwe u na mpho yawe u na zwine a ita zwone hu na hune a kona hone strength tshawe tsho ima kha zwikene sa mubebi arali ndi tshi khou ṱoḓa support sa ṅwana ri tshi khou dwa ravhalesa na mafhungo a kuambele ngauri ri a wana tshiṅwe tshifhinga vhabebi ro rali ri na competition ri vhana muṅwe u shuma zwikene muṅwe u ita mini muṅwe u ita mini mara tshine tsha vhonesa tsha ndeme tsha uri mikovhe ya tshilidzi yo fhambana ende a i nga fani na ḓuvha na ḽithihi mudzimu vha tshi ri fha tshilidzi tshawe muthu muṅwe na muṅwe kana vha tshi mufha tshilidzi tshawe vho mufha na mukovhe wawe naho arali ni a sathu swikelela nga tshifhinga tshenetsho kha ri ḓivhe uri ḓuvha ndi ḽithihi ḽine mudzimu vha ḓo kona u vula zwine havhaḽa vhaṅwe vha kona u vhona zwine a vha zwone kha ri lavhelese mubebi Mudau musi ri tshi khou sedza kuambele na havho vhana ngauri obviously vhana na vhone vhane vha nga ḓi dzhena kha competition nga vhone vhane niyo vha kaidza hani ni amba hani navho vha khou tou amba fhungo ḽine zwa zwino I'm in the middle of trying to research how to hetshi tshiṱuku tshine ndo ri ndi last born vha khou zwi vhona tshi khou aluwa kha environment ine vhakomana na dzikhaladzi vhono vha somewhere zwi mufha mutsiko wa uri ho sala nṋe all eyes are on me vho sedza nṋe zwa zwino rine sa vhabebi we must know how to talk to our children ndi tshi amba na Robin a thingi ndi khou amba na Mutshekwa ndi tshi amba na Mutshekwa a thingi ndi khou amba na Eli ndi tshi amba na Lorraine a thingi ndi khou amba na Emmanuel thiri ava vhana vhoṱhe ndi a ḓivha dzi potentials dzavho ndi musi vha hone vhoṱhe ndi khou amba navho vhoṱhe I must know my language I must know what to talk to them and ati kaidzi vhana generally ngauri kha formula yo alusa ṅwana kha dzi career dzo no nga dzedzi dza music a huna general talk you identify something kha ṅwana arali ndi khou zwi vhona zwo zwi nyaga face to face yeah kha jiwe aya dzuliwe naye you see to avoid uri Mudau arali ndanga swika ndamba na Mutshekwa orala ndi khou amba naye phanḓa a tshifhiwa zwi amba zwori Mutshekwa ha tsha ḓo feel comfortable ngauri vhone vha khou mu kaidzela zwithu zwine a vha uri khamusi o vha a si aware no vha aware nga khazwo tshifhiwa orala u khou thoma u vhona vhu weakness hanyi ha Mutshekwa aya a shumisa dziṅwe nḓila dza u kona u ita mini u ṱuṱuwedza Mutshekwa kha zwithu zwine zwa vha uri a zwi tshavha zwone na kuambele kwawe kwa vhushanduka towards Mutshekwa rine sa vhabebi ri na mushumo vho muhulu wo ri ri songo khethulula vhana vhana vha sensitive nga maanḓa vha sensitive nga maanḓa kho kona u vhona uri no ungari kha ri soko rine ndi khou composer dzinyimbo ne up to so far vhoṱhe vha kona u leader wa wana ari nga si zwi hanedza uri kha dzinyimbo na dziṅwe dzinyimbo dzine wa zwifura ulundu lwavhuḓi ulundu lwa wa muṅwe sa composition wa wana iwe dzinyimbo dzoṱhe dzine dzi nga dzi ya hwala u dzifha muthu muthihi thu khou vha composer u dzifha muthu muthihi ndi zwiṅwe nḓila u funa u ḓivha uri okay vhana thi tea u vha khethulula if ndo khou composer a horse type voice song ndina wa muthanga fhala then we'll carry on with the song. We'll take her from there. Yeah, we take it from there. So rina mushumo muhulwane wo ri songo khethulula vhana ngori vhana vha vhuya vha zwi pick up uri vhone vhana favorite yavho vhone thi ande ono vho mukhedza ande ono vho mungalangala you are done va kha vha zame nga nḓila dzoṱhe abe sa vhabebi ri tshila with a lot of compromise no sacrifice because
more especially when it comes to that topic, to that you know, tingasiri ndo vhuya na maḓi orally wa wana ndi tshi khou swika nda hafha ṅwana muthihi vhana ḓora vhoṱhe arali ndi tshi nga improvisa means uri ri share muṅwe na muṅwe a vhe na kha zwi itiwe ngoralo vhoṱhe vha kona u lingana you see. So at least in my family ndo vha gudisa uri vha zwi ḓivha na vhone vhaṋe uri music washu a so commercial ngori even money can make people to fight whether ndi vhana vhavho ndi vhadzula tsini ndi mashaka you know. Ndi ḓo fha example nga zwezwo zwa music zwine havhaḽa vhana zwino vhono vha na dzi account samro dza dzi composition dzavho dza dzi brand registrations when they compose their songs I help them to register their songs through samro. The composition dzavho they must pay those things need to pay them you see. We don't need to be selfish as parents and vha cheke zwiṅwe zwithu ri khou alusa vhana uri vha ite zwithu no ri fhira ne vha sa vha na for an example vhone vha mbo ḓi thoma kha ri soko ri vha na ku market ku rengisa dzi fruits vha funza vhana vhavho uri vho rengisiwa vha wana market wa ṅwana wavho u tshi vho imesa dzi goloi fhirisa wavho vha thoma vha na jealous zwi amba uri you are not a parent enough because vha tshi mu introduce into something vha tshi khou ri kha ḓe a zwi ite a overtake na hoyo o vha funzaho vho vhonaho khaye ende na musi vhone vha tshi khou mu funza hezwiḽa zwithu vha khou mu funzela uri na ine muṋe kha vhe na planning kha vhe na mbonela phanḓa zwi amba zwori vhone vha tshi khou mu funza hezwiḽa zwithu ene muṋe naho a kona u dzula fhasi a structure tshiṅwe na tshiṅwe a vha na strategy tsha uri okay market wanga rali wo rala ndi khou funa u ita 1 2 3 vhone phathi yavho vho tamba ya uri a kona u vha mini a kona u swikela hezwiḽa zwine a khou ṱoḓa zwone hafha ndi zwone ya vha zwi ite nga muya wori nṋe ndi mubebi Jomosono ha dzuli ya Jomosono ko ḽo no vha coachara zwino ṅwana wawe u khou tamba bola na ṅwana wawe ḓo vha a khou tamba bola so ri tshi vha alusa kha mafhungo zwi tshi ḓa kha nṋe ndi ḓo ambela nga maanḓa kha side ḽanga ḽa music ndi vha funḓedza uri this is the song you sing it huṅwe vhone vhane vha tou radedi kha vha imbe lu luimbo man kha vha imbe lu luimbo so ri vha ri tshi khou nyanga u vha sumbedza uri nṋe ndo ni fha zwoṱhe the ball is in your court and even when that ball is in their court you don't need to leave vacate the ground you stand there you watch how are you doing you become a coach how are you doing what I've taught you akhezo vhathetshelesi vha Red Ice Pictures vhaṱaleli vhafuni ri kha ḓi vha navho vho Jeremiah Mudau ri khou fhedzisa nyambedzano yashu nga tshino tshifhinga ri tshi khou tama u ya u dzhena u pfha zwinzhi nga albamu yo no kha ḓi ḓo bva vhathu vhashu muzika uri havha fhethu ndi tema no fhufhela zwori vha ḓo thoma vha tevhelela muraho vho Jeremiah Mudau vha pfha zwinzhi nga muzika wavho ri khou guda ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe kha zwinzhi zwine ra vha ri khou amba ngazwo fhedzi ha tshihulwane tsha ndemesisa ndi tsha uri kha ri swike hune ra farana ri konane ri vhe tshithu tshithihi ngauri arali ra sa zwi ita ngoralo a huna hune ra ḓo swikelela hone vho Jeremiah musi ri tshi khou fhedzisa nyambedzano yashu kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a albamu yo no khou ḓo bva ri khou lavhelela mini sa vha tikedzi vhaṱaleli vhafuni vha Red Ice Pictures khathihi na vhatevheli vhavho always this is the house of composition only muḓi wa composition you are not going to get recycling music we don't recycle music we don't recycle music in fact we talk CD ni nga si bvise dzinyi we just end in double disc composition ri khou ḓi bvisa ene yo no khou ḓo bva ro ḓi sia dziṅwe nnḓa uri ri ḓo ḓi dzi vhona tshiṅwe tshifhinga zwine zwa amba zwori ndi nnzhi dzo no kha ḓi ḓo tevhela ndi nnzhi dzo no kha ḓi ḓo tevhela so please expect composition zwithu zwo bikwaho hanefha ha Mudau hanefha hayani Mudau maipfi o tou fhedzisela ane vha nga isa kha vhaṱaleli vhafuni vhatikedzi vha Red Ice Pictures ndi afhio ndi zwo ri kha ri ṱuṱuwedzane muhulwane a fhire muṅwe muṱuku vho a ṱhonifhe muhulwane a ṱhonifhe muṱuku ri tshi khou ṱuṱuwedzana kha music
vhana vhashu vho no khou nyanga u guda na zwezwi zwa music kha ri vhe na nḓevhe yo thetshelesa ri vha fhe ri tshifhinga vha fhe tshifhinga ri ambe navho ri swikelele kha hune vha vha hone kha level ine vha vha khayo ndi hafho hune ri ḓo kona u vha ṱuṱuwedza ra vha shandukisa kuhumbulele most important thing they must have a character. Yeah. They must have a character. Uzipfa vatikedzi vataleli va Red Ice Pictures. Hey, ndi manji mafhungo ri nga mbala vela kovhela na Jeremiah. Fhedzi kha ri tenda uri na musi hai ri khou guma henefha ngauri vha ri mwini a songo hwalaho zwa maramani o vha a nazwo fhano ha Red Ice Pictures. Ndo bva kha nṋe tendani Lady T Mushansha ndi tshi ri haiwa ri ḓo ṱangana tshifhingani tshiḓaho.